Good afternoon, everyone. Andarki namaskaram. Ivalati mana Vidya Shakti class ki andarki swagatam. So today we are all meeting in our 9th grade English class. Kada? So I hope you all had a great week. So ee full week kuda meeru mee classes annitto chala busy ga untaru, and tomorrow we are all going to celebrate Independence Day. Kada? So I hope you are all ready, and me schools lo you might have been having various programs, cultural programs, Independence Day related programs, and I hope you would have had a week wherein you would have practiced for the great day. So wishing you all a very happy Independence Day. So this Independence Day in school age is very special. It's a time when you celebrate the great day with your friends and teachers, and it is something that is going to be very, very memorable for you all. Okay, so on that note, let's begin our today's session. I will share the screen with you. So epatlagane manamu mana class ni start chedam, and we will always start by learning something. So let's begin our today's session. Once again, I welcome you all. Good afternoon, everybody, and let's start our 9th grade English class. So today we are going to start with some puzzles. This puzzle or a quiz, what we are going to have now, will have few questions from English related to synonyms and synonyms ante meanings, opposites, and konnemo riddles anamata. So first question ni nenu play chestanu. Something that we always tell during the beginning of the session, that you all should come to the class with a pen and a book so that you can make a note of the important points. Okay, so let's begin our today's session with this quiz. What does rapid mean? Answers ni chat box lo enter cheyandi so that we can see. And also, if chat box is not very accessible to you, మీరు దూరంగా ఉన్నారంటే మీ బుక్స్ లో రాసుకొని కరెక్ట్ ఆన్సరా కాదా అని చెక్ చేసుకోండి. చూద్దామా కరెక్ట్ ఆన్సర్. What does rapid mean? Quick or fast. Okay, so usually meaning of rapid ni manamu quick ani anavachu. Sometimes they can also say fast. Okay, next question. What is the synonym for brave? Brave ane padaniki synonym ante meaning enti? Artham. Courageous. ఎంతమంది గెస్ చేశారు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ని? ఐఎమ్ ష్యూర్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ నో దిస్ ఆన్సర్. కరేజియస్. బ్రేవ్ అంటే కరేజియస్, ధైర్యంగా ఉండడం. వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండ్? ఇప్పుడు లెట్స్ సీ ది ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫర్ ది వర్డ్ ఎక్స్పాండ్. Contract or shrink. Expand, contract. Expand, opposite is contract or shrink. Okay, let's go for the next question. What is a person who loves books? So, like how we call a person who teaches in schools or education institutes teachers, what do you call a person who loves to read lot of books? This is going to be a learning. ఇది ఒక కొత్త పదం మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటారు. ఓకే, చూద్దామా? చూడండి, this is the word. Okay, bibliophile. Bibliophile is the bibliophile antaru is the word that is used to describe a person who loves to read lots of books anamata.
సో ఎవరికైతే బుక్స్ చదవడము, కొత్త బుక్స్ కొనుక్కొని చదవడము చాలా ఇష్టపడతారో వాళ్ళని మనము ఈ పేరుతో పిలవచ్చు, బిబ్లియోఫైల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక లెటర్ కి సంబంధించిన క్విజ్. ఇది నోట్ చేసుకోండి, స్పెల్లింగ్ అందరూ. సారీ, I'll play it again. ఇది అయిపోయింది మనం. Yes. So this is I'm a letter that can be a question. I'm a letter that can be a question. Same letter adi. Letter Y. Just Y anagane, you will know that somebody is asking you a question. So letter Y is used to represent a question. WHY, that spelling ainappatiki, just the letter Y can also indicate that it is a question. Next question, student. Do you know who this person is? Can you guess the person? Who is this? Rayanడి chat box lo. Yes. So some of you might have answered. He is a very, very famous chess player of our country, Vishwanathan Anand. His name is Vishwanathan Anand. So he is a grandmaster. Okay, so he is the grandmaster from our country and he has won the world chess title championship 5 times. You might all know Gukesh, who is the recent winner. Dr. Vishwanathan Anand is a very, very famous chess player. He is the youngest grandmaster of our country and he has won the world chess title championship 5 times. He is known for his accuracy and very good chess strategies. He has trained many, many chess players and has been an inspiration for many young learners. So many young chess learners, many students are inspired by his skill. Okay, so that is about our famous person of the day, Vishwanathan Anand, a chess player. If you see, when you learn about chess game ఆడే వాళ్ళందరికీ కూడా విశ్వనాథన్ ఆనంద్ అంటే చాలా మందికి తెలుసు. Okay, so he is known for his dedication and hard work. He has started learning chess from his mother when he was very young, at the age of some 5 or 6. And then he went on to play many, many tournaments. He represented our country at various world stages, various chess tournaments, and he is the pride of our nation. Okay, so we can take him as inspiration on how and learn how dedication and hard work can take you to great heights. Okay, so ఇప్పుడు మనం పాఠంలోకి వెళ్దాం. So in last few classes we have been learning about paragraph writing, the rules of paragraph writing, how to write a very clean and clear paragraph. ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం. In today's session, you are going to learn something very new. చూద్దామా అదేంటో? చూడండి, ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. చూడండి, ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి దీని అర్థము? ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీకు తెలుసు, డేటా, ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవడం. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే మార్చడం. యు ఆర్ చేంజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు ది అదర్. యు ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇట్. So what is the information that we are going to transform and how we are going to transform that information is what we are going to learn today. Okay na? జాగ్రత్తగా వినాలి, పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి అందరు కూడా. అండ్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ టాపిక్, యూ విల్ ఆల్ లైక్ ఇట్. ఓకే, సో నాన్ వర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి వర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి మనం మారుస్తున్నాం. ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఫ్రమ్ నాన్ వర్బల్ టు వర్బల్. వాట్ ఈస్ నాన్ వర్బల్?
What is verbal? Let's see. Non-verbal అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక చార్ట్ రూపంలో కానీ చార్ట్ మన క్లాస్ లో చార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, చార్ట్ రూపంలో ఉండొచ్చు, ఒక డయాగ్రామ్ రూపంలో ఉండొచ్చు. ఓకే, వెన్ యూ సీ అ డయాగ్రామ్, వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ఇట్, దట్ ఈస్ నాన్ వర్బల్. నాన్ వర్బల్ అంటే ఏంటి? దేర్ ఆర్ నో వర్డ్స్, సెంటెన్సెస్ ఏమి కూడా లేవు. ఓకే, so non-verbal means there are no words and sentences. You are understanding from a picture. That picture can be a diagram, that picture can be a chart. Okay, మరి verbal అంటే ఏంటి? Something that uses words. Non-verbal అంటే something that uses diagrams. Okay, so diagrams నుంచి information ఎలా వస్తుంది? Diagrams నుంచి information ని మనము ఎలా తెచ్చుకోవాలి is what we are going to see now. Okay, yes, here we are going to change the information that is in the form of a diagram. ఇలాంటి ఒక డయాగ్రామ్, ఒక ట్రీ అట్లా ఉందంటే దాన్ని ఆ ట్రీ అనే అర్థం చేసుకొని రాయగలగాలి. We will see examples, then you will understand better. Okay, no, one more time I want to repeat. Here we are going to change information from non-verbal form. How is the information in non-verbal form? In the form of charts or diagrams. Into verbal form. Verbal forms ante words, paragraphs avanni undali. Okay, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ని మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక పై డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. మీ మ్యాథ్ లో మనం ఇది చూస్తాం కదా, పై డయాగ్రామ్, పై చార్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ పై డయాగ్రామ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నౌ దిస్ ఈస్ నాన్-వర్బల్. నాన్-వర్బల్ హెడ్డింగ్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ దిస్ డయాగ్రామ్ లోపల దేర్ ఆర్ నో వర్డ్స్, దేర్ ఆర్ నో లెటర్స్, దేర్ ఆర్ నో సెంటెన్సెస్, దేర్ ఇస్ నో పారాగ్రాఫ్. ఓకే, సో ఒక డయాగ్రామ్ వేశారు, పై డయాగ్రామ్. Excuse me. And then they have given what this blue part indicates. It indicates, blue part indicates mango, orange part indicates banana, and green part indicates apple, pink part indicates grapes, and yellow part indicates others. So ikkada dinki oka heading, favorite fruits of students. క్లాస్ ఉంది, ఆ క్లాస్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఈ డయాగ్రామ్ లో ఉన్న భాగాల అనుసారంగా some fruits are favorites. According to this diagram, a class of students say that these are their favorite fruits. Okay, so 40% mango, and then 25% banana, 20% apple, 10% grapes, and others. Others అంటే దాంట్లో మిగతా ఫ్రూట్స్ అన్ని రావచ్చు, ఇక్కడ లేనివి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొమగ్రనేట్, పపాయ అలాంటి ఫ్రూట్స్ ఇష్టపడిన వాళ్ళని అదర్స్ కేటగిరీలో పెట్టి, అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ 5%. నౌ దిస్ ఈజ్ అ నాన్ వర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ డయాగ్రామ్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ పై డయాగ్రామ్, బట్ దేర్ is no words or sentences. In the exam, they will tell you, understand this non-verbal form of communication and write a paragraph regarding the same. Convert this non-verbal, understand the pie diagram, and convert this non-verbal information into a verbal information, which means they are asking you to write a paragraph consisting of 50 to 100 words. అలా మనకి క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. అప్పుడు you will understand what is in this paragraph and then start writing the paragraph. You will understand the diagram and start writing it. How you will write? Modata, this is the way you start. Idi paragraph. Okay, so the pie chart, this is the pie chart. The pie chart shows what it shows అనేది ఫస్ట్ లైన్ లో you should write what it indicates. What did you understand? Okay, the pie chart
shows the favorite fruits of students. Kada, this is the favorite fruits of students. So adi first line lo kachitanga rayali. The pie chart shows the favorite fruits of students. Then you will always start with the highest number, highest percentage దేనికి ఇచ్చారో దాని గురించి రాయడం స్టార్ట్ చేయాలి. 40% of students prefer mango. Okay, 40% of the students prefer mango, which is the most popular fruit. So highlight చేస్తున్నారు because it is the major portion. You can highlight it. 25% of the students like banana. Now we will move to the next one. 25% of the students like banana. తర్వాత ఏం రాస్తారు? Next one. 20% prefer apple. Okay. Now you can sometimes cut down on writing separate sentence for each. ఉదాహరణకి ఇక్కడ రెండు ఈ 20 and 10 రెండింటిని కంబైన్ చేసేసి రాస్తున్నాం. 20 prefer apple, comma, while 10 like grapes. Now you are joining two sentences using the punctuation, comma. You are keeping it simple. 20% prefer apple, while 10% like grapes. Okay? Most favorite rasesi second raseka, then you can slightly try to simplify. The remaining 5% of the students prefer other fruits. The remaining 5% of the students prefer other fruits. Okay. Now you want to write a conclusion. It's paragraph kada. So as we already learned, the topic statement or the beginning statement has to be strong, and your conclusion should also be strong enough. It should conclude and it should be a perfect closing for your paragraph. Overall, mango is the most favorite fruit among the students. Idi oka highlighting point meeru additional ga rayavachu. Okay. So the pie chart shows the favorite fruits of students. Then you are writing about mango, banana percentage. And at the end, you are concluding, overall, mango is the most favorite fruit among the students. Student, ఒక్క లెటర్ ఒక్క వర్డ్ కూడా లేని ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి, ఈ పై డయాగ్రామ్ నుంచి, which is a non-verbal information, you have written now, you have learned how to write a beautiful paragraph. Okay, this information transformation from non-verbal to verbal. Non-verbal indicates information in the form of charts and diagrams. Verbal information means information in the form of sentences and paragraphs. Okay na? ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది? ఒక బార్ డయాగ్రామ్. చూడండి, బార్ డయాగ్రామ్ లో ఎప్పుడు కూడా ఒక స్కేల్ ఉంటుంది. దిస్ విల్ కమ్ ఇన్ ద క్విజ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్. సో ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నౌ యూ హ్యావ్ అ బార్ డయాగ్రామ్. బార్ డయాగ్రామ్ మీకు అందరికీ మ్యాథ్స్ లో తెలుసు. బార్ డయాగ్రామ్ లో ఏముంటాయి? యూ విల్ సీ రెక్టాంగిల్స్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ది నంబర్. ఇటువైపు ఆన్ యువర్ లెఫ్ట్ యూ విల్ సీ ద స్కేల్, నంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ అ బార్ డయాగ్రామ్ that is showing the number of students on your left. Number of students on your left. Okay, and horizontally ga emundi subjects unnai. English, mathematics, science, social science and Hindi. Okay, so ee diagram ni understand cheskoli. Deeniki em heading icharu? Favorite subjects of students class 9. Class 9 students యొక్క favorite subjects ఎలా ఉన్నాయని ఇక్కడ బార్ డయాగ్రామ్ లో ఇచ్చారు. సో హియర్ పై డయాగ్రామ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఏంటి? యూ హ్యావ్ సమ్ సబ్జెక్ట్ నేమ్స్, యూ హ్యావ్ సమ్ స్కేల్, దట్ ఈస్ అన్ యాడ్ ఆన్. ఓకే, నౌ హౌ యూ విల్ రైట్ దిస్ నాన్ వర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని you have to transform into a verbal
communication, like a paragraph. Bar diagram to paragraph. ఇప్పుడు rules ఏంటి? First rule is you have to state what the bar diagram shows. This bar diagram shows the favorite subjects of students of class 9th. Okay? Then you will see first subject ఏంటి, highest ఎక్కడ ఉంది. Sometimes highest might be sometimes here also. అప్పుడు మీరు చూడాలి ఎక్కడ highest ఉంది అని నంబర్. So 60 highest. So English is the favorite subject. Where for how many students? For 60 students. Okay. And then you can start your next one for 55. ఇది ఇక్కడ 55 కదా. So around 55 students ki science is the favorite subject. Then comes mathematics 45, social science is 35 and Hindi at 25. Okay. So now this is the comparison. You are comparing how many students like which subject. Then you should write a concluding statement. Based on the information, you can write the concluding statement. Okay, now you can write English is the favorite subject for most of the students in 9th grade, or you can write Hindi is the less favorite subject for the students of 9th grade. Ala rayach. Chudama, this one paragraph I will show. Next paragraph you have to try. First line you have to state what the bar diagram is about. Then you have to read the data and understand the comparison. A subject ki enta mandi adanta chudali. Right? And then you will write a concluding statement. Okay? You have to write meaningful sentences. For example, this bar diagram shows the favorite subject of students of class 9. Okay, first sentence baga rasaru. Then students who like English 60, students who like math 45, atla only short sentences రాయకుండా చక్కగా describe చేస్తూ మంచి sentences రాయాలి. Okay, you cannot just write only numbers, English -60, science -55, ala rayaradu. You have to write good sentences. That is how you change non-verbal to verbal transformation. Okay, na? So చూడండి. Okay, now ఈ diagram ni manam చూస్తున్నాం. I just make it a little big for you. Will take only this paragraph and I will make it a little bigger so that it is nicely visible. Okay. చూడండి. సో డయాగ్రామ్ లో ఏముందో దాని కంటిన్యూటీ, దాన్ని అర్థం చేసుకొని మనం రాయాలి. The bar diagram shows the favorite subject of students of class 9. English is the most popular subject with 60 students. Science is the second most favorite subject chosen by 55 students. Mathematics is liked by 45 students. Social science is chosen by 35 students. So children, liked, chosen, ala konni different. Pratisari liked and raste. It is, you are repeating the same word many times. For the first one, you are writing most favorite. For the next one, you can write chosen. Okay. For the again mani liked. Ala oka 2-3 words మీరు use chesi sentences raste. It will look and feel also very good. So the teacher who is reading will think that you have understood the concept well. As a student, you will develop good vocabulary. Meeku chaala words vastayi నేర్చుకుంటే process lo you will learn new words, which is good. So social science is chosen by 35 students. Hindi is the least favorite subject with 25 students. We can say that students like English and science more than other subjects. You can draw a conclusion. Okay.
So this is one example of how you can convert a non-verbal information that was in the form of a bar diagram to a paragraph, verbal information. ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్విజ్ చేద్దాం. దిస్ ఫస్ట్ క్విజ్ ఐ విల్ సాల్వ్. నెక్స్ట్ క్విజ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. చూడండి. ఎస్. Why do we transform non-verbal data into verbal form? Non-verbal data ni verbal form lo enduku marustam? To explain clearly, to erase values, to change topic, to hide data. A, B, C, D. Answer ni chat box lo enter cheyandi. లేదా మీ బుక్స్ లో నోట్ చేసుకొని మీరే టిక్ పెట్టుకోండి. కరెక్ట్ వచ్చిందా రాంగ్ అయిందా అని. యూ కెన్ మార్క్ హౌ మచ్ యు ఆర్ స్కోరింగ్. Do we transform non-verbal data into verbal form? To explain clearly. Option A. Okay. What does a bar graph mainly use to show information? ఏముంటాయి బార్ గ్రాఫ్ లో? Rectangular bars. Next. A pie chart is divided into parts called what? ఏమంటాం? Pie. Slices. Pie slices. Okay. దాంట్లో rectangular bars, దీంట్లో ఏమో slices. Okay. When changing a chart into words, ఒక చార్ట్ ని వర్డ్స్ లో మార్చేటప్పుడు what should you describe first? What is your first line? You will describe what the main topic is. Okay. Next. What should a good verbal description include from a graph? A graph undi, and then you are converting it into verbal description. So what should that description have? Unrelated facts, key details, random guess, personal story. It should have key details. Okay. Next. If one pie slice is 50%, what does it represent? It represents half kada, half total. Okay. This is like a math question. Okay. Which feature helps read values on the bar graph? Bar graph undi kada, dantlo using what we will read the bar graph. I told you on your left side you have a scale. ఆ scale లో ఉన్న numbers ని use చేసి we will read the values. Okay. So this was our short quiz. Okay. Now ikkada we will see what the last example we can take. We saw the pie diagram, which is this, and then we move to the bar diagram, which is this one. So here you converted non-verbal information into verbal information. The last one for today is this tree diagram. Deenni emantam manam? We call it a tree diagram. Okay. So ikkada you will see branches. Deenni category, sub categories ani pilustam. ఒక ఫ్యామిలీ ట్రీ డ్రా చేయొచ్చు, హర్బివరస్ కార్నివరస్ యానిమల్స్ ని డ్రా చేయొచ్చు. గురించి రాసేటప్పుడు యూ కెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ you can use this one as a way to describe. So this tree diagram lo here we are describing about plants. So plants lo types of plants we are taking.
And then they are describing it as flowering plants and non-flowering plants. Okay, this is the first is the topic. This whole thing is called tree diagram. Okay, and then we are dividing it into two categories. What are those two categories? It is flowering plants and non-flowering plants. Then you have subcategories. Subcategories lo emuntayi? They have trees, shrubs and herbs. And వాటికి కొన్ని examples. Okay? So ఈ diagram ని మీరు note చేసుకోండి. This is the diagram that you want to note. I don't want to నేను చెప్తే for you the sentences will become easy to write. I don't want to say anything here. You will just ఇలాగే డ్రా చేసుకోండి మీ book లో, and this will be your homework. Then you will use the words tree diagram, category. You will use the words like categories, categories to write a paragraph. You convert this non-verbal information into verbal. This is your homework. మీరు నోట్ చేసుకున్నాక we will start our Kahoot quiz. Diagrams అవసరం లేదు, జస్ట్ హింట్స్ లాగా రాసుకో. టూ ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా రాసుకున్నా చాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో, నీమ్, హైబిస్కస్ రోజ్, మింట్, కొరియాండర్ అలా. Okay? Yes. So in a minute, we will start our Kahoot quiz. Now you all can log into kahoot.it. Kahoot.it lo login avandi. I will share the screen for you to enter the PIN. Yes. So kahoot.it, www.kahoot.it లో లాగిన్ అయినాక ఈ పిన్ ఎంటర్ చేయండి.
Start chedama. We'll start. What is an example of non-verbal information? Very good. Tree diagram. Very good. Categories and their branches and చెప్పొచ్చు. Categories and subcategories అని కూడా చెప్పొచ్చు. Both are correct. Last question. This pie diagram ఒకటి వచ్చింది కదా, దాంట్లో ఏం రిప్రజెంట్ చేశారు? ఇట్ షోడ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రూప్స్. ఒక రికమెండెడ్ డైట్ లో ప్రోటీన్ ఎంత ఉండాలి, ఫ్యాట్స్ అవన్నీ ఎంత ఉండాలి అని దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసింది. సో అంటే మీరు క్విక్ గా చూడలేకపోయారేమో, బట్ దట్ డయాగ్రామ్, see, this is the diagram. So what did it show? It shows the percentage of food groups recommended diet. This pie, first option ఏముంది? Food choices at the restaurant. No, this is not a food choice at a restaurant. This does not explain how students spend their free time. Students కి సంబంధించిన data కాదు. And then it did not describe. This doesn't have any data about the number of people who exercise every day. No, this is recommended diet. Diet అని చూసాక చూడాలి ఫుడ్ ఎక్కడ ఉంది అట్లా, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లో ఉంది. Then percentage of food groups in recommended diet. Okay, so that's fine. And you all did a great job. Let's see who all scored well. Yes, in third place you have GHS. Second place with some number. Good. And in first place you have ZPHS Uppalapadu. Yes, ZPHS Uppalapadu is always very active. And we have many other active participants who did a great job today. Okay, so that was our topic for today. Transformation of information from non-verbal to verbal. So you all have participated in the quiz very actively and you solved many questions right. Okay, so thanks for the active participation and keep practicing these topics. And all the very best for your upcoming exams, and enjoy your Independence Day with your friends and your teachers at school. Once again, wishing you all a very happy Independence Day. We are wishing in advance. Hope you all will have a great day. Thank you. Jai Vidya Shakti. Jai.